one position. I will show you this position. So somewhere in this position. Okay, just a moment, not here. Okay, I think this position. David Namara trying to do his 35 move, and suddenly he touched his king and his bishop in the same time, and of course it was not so clear which piece was touched before, and Alexander Moiseyenko says, okay, it's just happened, and of course it's clear bishop on e7 is hanging, and of course the bishop d6 is quite normal move in position. Of course not king comes on f8 or something like this, because if David Navarra really touched his king on f7, he has to play with king by the rules. But in that moment it was not so clear. Of course black has a big advantage, but after this position, after this game happened and coming this endgame, after king c6 is very important moment. David Navarra remembered this situation and offered to his opponent draw. What is absolutely amazing in our non-principal vote, when your opponent just says, okay, you can play, you win the game, but David Navarra give his opponent chance back, and he offered him draw in this position. And afterward, David Navarra says what I wouldn't like that many spectators and somebody can think that I win my match unfair. And I think it's very great words, and we have to respect such decision of David Navarra. And if you remember the famous film Raining Man with Dustin Hoffman and Thomas Cruise, in this moment, okay, I feel myself like participator of this great film, and I was really with David Navarra, and the guy is really disappointed, but he cannot make the other choice in this moment. So we'll call it this match, this rapid match anyway, but we have decided to tell this interesting story, what has happened in our chess world. Okay, now we'll check well, our... Konstantin, thank you for this story. I guess our audience is quite satisfied, because nobody could understand what's happening, and I think that the chats in the internet, they're full of comments on this situation. Nobody understands, and all the chess world is commenting what happened. Because this situation is really very important. It's really unusual, and everyone can find something close to him in this situation. В эфире. Дорогие друзья, Давид Наварра, чешский гроссмейстер, выиграл сегодня тайбрейк у украинского гроссмейстера Александра Моисеенко и вышел в следующий раунд. Поздравляем, Давид, мы поздравляем Александра. Сегодня весь мир обсуждает то, что произошло вчера в вашей партии. И мы хотим узнать от вас, как это было, почему Давид продолжил ничью в выигранной позиции, что было до этого, какие события этому предшествовали. We are welcoming the Czech chess player David Navarra, who defeated the Ukrainian grandmaster Alexander Moiseyenko, who is also with us now, in a very fair play. So the first question to David, the whole chess world now is wondering what was happening yesterday at this chessboard, why you offered a draw in an absolute winning position. We're giving you a floor, David. Когда dělal svůj 35. или 36. chod, to jak собирал se chodit slanom s jesem na D6, no já nenarokom tronul Kália, не взял se za Kália, no prostě tronul его, насколько я помню, no я почти уверен в этом. И просто тогда я не знал даже которую фигуру я тронул раньше, но собирался просто ходить слоном, и поэтому сделал ход слоном, но соперник видел, что я тронул короля, но я ему пытался объяснить, что я это ненароком сделал, и я не знал, какую фигуру я тронул сначала, и просто tam k сожалению никакого видео не было. И просто тогда соперник согласился, что будем продолжать игру, и мы продолжали. И через 80 ходов я получил выигранную позицию. После некоторых приключений я там играл очень плохо в эндшпиле, но я решил предложить ничью, так как я не хотел, чтобы такая партия решила исход матча.
já nie byl nastолько uvěřen v себе, что касается тайбрейка, я это не считал признанием вины. Я не чувствую вины. Быть может, я не прав в этом случае, просто, быть может, я на самом деле сделал какую-то ошибку, но я не знаю. Я думаю, что я поступал по своей совести. Well, on the 35th move, I wanted to play bishop e7 d6. Я еще не сказал, что там после хода короля получалось безнадежно для меня. I wanted to play bishop e7 d6. After, yes, but I touched the king incidentally while playing the move. I did not take the king in my hand, but I just touched it. And my opponent wondered what did it mean. So I'm sorry, I forgot. No, it's okay. I will tell. Okay, I'll translate. So I wanted to go, actually to move my bishop, but accidentally I touched the king. And I thought, okay, my opponent agreed to continue the game further, and so we continued the game. After some 8-9 moves, you know, after some adventures on the board, I received a better position and winning position. But I decided to offer a draw because I thought that if I will win in this position, maybe the whole world would think that I won in an unfair game. Actually, this was the point. Давид чуть было не оставил без работы нашу очаровательную переводчицу Кему. Александр, ваша версия событий. Alexander, your version of the what was Мы happening. играли партию была очень интересная, там у меня была хорошая атакующая позиция. Но в моем цейтноте Давид, собираясь сделать слон d6, как бы тронул короля. Но я ему сказал, что король. Ну, Давид остановил часы, так разволновался, я посмотрел, ну, как бы, все-таки ясно, что он, слоном хотел пойти. То есть я сказал, ну, ладно, делай слоном. Okay, the game was... Все это дело было секунд 30. Еще потом Давид только включил часы, и часы не пошли, и арбитры потом поменяли, поэтому была задержка там еще минуты 3. So the game was very interesting actually yesterday. You know, the position was very attacking, and I was in time trouble already. And David wanted to move bishop on d6, and by accident or what, he touched the king. And I told him, David got a bit upset or nervous, and he stopped his clock. But of course, it was clear for me and for everyone that he didn't want to touch the king, to move the king, but he wanted to play with the bishop. So, okay, and I see that David was already nervous and upset, and I decided to continue game. And okay, we started again game, but it was about 30 seconds or something, but the clocks were not working, and arbiters changed the clocks, and so after that, we continued playing. Саша, понимали в тот момент, что матч может закончиться прямо сейчас, и вы выйдете в следующий раунд? Sasha, did you realize that the match can be over right now, and you could qualify to the next round already? Я как-то об этом не думал, честно говоря, там что позиция была боевая. Ну и как-то таким способом выходить, как-то действительно странно, потому что, Давид хороший парень, просто то, что... Я, конечно, был очень удивлен, когда уже мы заканчивали партию, все-таки я старался удержать этот эндшпиль ладья против ферзя, который, несмотря на то, что все компьютерные программы там показывают выигрыш, там легкий, там 25 ходов мат, там еще, на самом деле очень тяжелый для выигрыша, я когда-то изучал, пытался сам дать ферзем. И, в принципе, известный случай, когда очень сильные игроки... Морозевич, Свидлер. Да, Морозевич, Свидлер, они просто не выигрывали. Яковенко, да. То есть реально очень сложно, особенно когда ладья отбрасывается далеко от короля. Ну, как бы, все уже в конце, я как бы уже смирился с тем, что все, я проигрываю, и поступок Давида, конечно, был для меня как-то таким удивительным, и, конечно, это рыцарский поступок, и, конечно, я не думаю, что кто-то в современных шахматах способен это сделать, так что я поздравляю Давида с победой на тайбрейке и желаю, чтобы он в этом кубке всем показал. Okay, I didn't think about that at the moment I was playing. Actually, the position was very fighting, and okay, to win this way it was a bit strange. David is a very good fellow, and actually I didn't want to hurt him this way. And when we had a very interesting endgame, rook against queen, and I already analyzed this game before, and I saw the checkmate could be done in 25 moves or something, but still it was very it was not that easy to win in this position. If, for instance, to take rook far from the queen, far from the king, so it was not that easy for him as well. And when I saw that David did this move and offered the draw, I felt, I thought to myself that he made an amazing move. And in the modern chess, one cannot find anything like this. My congratulations to David.
and I hope that he will win this World Cup and will show his real skills and professionalism. Друзья, знаете ли вы о том, что губернатор Ханты-Мансийского округа Югра Наталья Комарова, узнав о событиях вчерашнего дня, установила специальный приз Fair Play и намерена вручить его вам завтра? Do you happen to know that the governor of Yugra Okrug has established a new special prize of the World Cup, which is called Fair Play, and she's going to present this cup to both of you tomorrow. Do you know about this? Yes, I read this at the official page, web page. Да, я читал это на странице турнира. Александр, Ну, я видел это в интернете. я надеюсь, вы не улетите завтра, вы будете еще В здесь. принципе, я собирался улетать. Ладно, Как решим если, вопрос. ну, там надо Yeah, I как saw раз it in the internet. Okay, I was planning actually to leave tomorrow, but okay, we shall discuss. Что ж, Давид Навара, Александр Моисеенко, спасибо вам, что вы есть на этом свете. David Спасибо вам. Navar and Alexander Moisenko, thank you for your existence on this earth.